Heavenly Father, I thank you that we can gather here together. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln können. Thank you that you are always faithful and giving us the meat in due season. Und danke, dass du immer treu bist, indem dass du uns das feste Speise zur rechten Zeit immer gibst. And please help us that our hearts would be open and softened, that we can receive your words. Und bitte hilfe, dass unserem Herzen offen sein können und weich sein können, damit wir deine Worte empfangen können. And help us to turn from our own thoughts and ways. Und hilft uns, von unserem eigenen Gedanken und Wegen abzukehren. And that we would trust that you are leading us the safe way. Und dass wir dann vertrauen würden, dass du uns auf dem sicheren Weg führst. And ask for a blessing upon this evening study. Und wir bitten jetzt um einen Segen auf diesen Abendandacht. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. So this evening I want to look at this topic about Gog and Magog again. So, heute Abend möchte ich diesen Thema über Gog und Magog nochmal anschauen. Just want to repeat a few points and then also add a few points to it. So ein paar Punkte wiederholen und dann auch noch ein paar Punkte da hinzufügen. Okay, so let's go in our Bibles to Ezekiel 38. So, gehen wir in unseren Bibeln zu Hesekiel 38. And let's read verses 1 to 3. Und lesen die Versen 1 bis 3. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. And say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. Okay, so, and as we know in this chapter, it speaks about how Gog comes against Israel, right? Und so wie wir bereits verstehen in diesem Kapitel, es spricht darüber, wie Gog gegen Israel ankommt. So when you jump down, for instance, to verse 15 and 16, So wenn du zu Versen 15 und 16 jetzt hinunterkommst, it says, And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army. And thou shalt come up against my people of Israel as a cloud to cover the land. It shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. So here we can see Gog comes from which direction? so hier können wir sehen, dass Gog aus welchen Himmelsrichtung herkommt? Comes from the Aus north, dem right? Norden her. So comes from the north and comes against Israel. Kommt vom Norden her und kommt gegen Israel an. Okay, and according to verse 2, Und gemäß Vers 2, what is Ezekiel commanded to do? was ist der Hesekiel befohlen zu tun? Yeah, prophesy against Gog, Er right? sollte prophezeien gegen Gog. Okay, and where on the line do we mark that the prophets stand before the king and tell them what is going to Und come to pass? auf der Linie markieren wir, wo die Propheten vor die Könige stehen und erzählen das, was in Kürze geschehen wird. Beginn des 7th Play. Yeah, right? Am Anfang der 7. Plan. So they stand here Sie stehen hier and then they basically prophesy what is coming to pass, right? und sie erzählen das, was in Kürze geschehen wird. Prophezeien eben. For instance, Daniel, Zum Beispiel Daniel, in Daniel chapter 4, what is he telling the king here? in Daniel Kapitel 4, was erzählt er dem König hier? Daniel 4, Nebuchadnezzar is illustrated as Nebuchadnezzar in Daniel 4 ist dargestellt als the great tree. der große Right? Baum. And he tells him, you will be cut down. Er Right? sagt ihm, du wirst abgehauen werden. Okay, so there is always this divine judgment coming here at this waymark, right? Es gibt immer diese göttliche Gericht hier an diesem Wegmarkt, der What vollstreckt about wird. Gog? Will he also be punished? Und was ist mit Gog? Wird auch er bestraft werden? Yes. Right? Wohl. So Ezekiel is not to prophesy and tell what will happen with Gog, right? So, Hesekiel soll prophezeien und das sagen, was mit Gog geschehen wird. Okay, so and therefore, yeah, it's just the same illustration as all the other prophets standing here in the son-in-law,
telling what is coming to pass. Right? Es ist dasselbe Darstellung wie all die anderen Propheten, die hier eben in der Sonntagsgesetzkrise stehen und erzählen das, was ins Kurze geschehen wird. Okay, so therefore this scripture here has a fulfillment in the Sunday law, right? Also deswegen, diese Schrift hier hat eine Erfüllung im Sonntagsgesetz. And who is the king of the north in the Sunday law Und crisis? wer ist der König des Nordens im Sonntagsgesetzkrise? USA. Mhm. Trump in the USA. USA? Only the United No, States? but Also it's- nur den USA, Threefold union, right? die dreifaltige Union. So the threefold union, So die dreifaltige Union. just erase these things, just some more space. So the threefold union. And the threefold union is the dragon, the beast, and the false prophet, right? Die dreifaltige Union ist der Drache, das Tier und der falsche Prophet. And how much of the world do they incorporate? Und wie viel von der Welt nehmen sie unter sich ein? Yeah, the whole world, right? Die gesamte Welt. Okay, except. Außer God's people in radical Islam. Yes, okay. Yeah, let's go to Revelation chapter 13. So, gehen wir zur Offenbarung 13. And God's people. Yes. God's people in radical Islam. Yes. Good. I mean, radical Islam in some sense, they're also deceived and obviously satanic, but Yes. it says here now in Revelation 13, verse 8, Offenbarung 13, Vers 8, es sagt, it's when the deadly wound is healed. hier wo der tödliche Wunde geheilt ist, And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Okay? So, how many of the world will go after the beast? so wie viel von der Welt wird dem Tier nachgehen? All the world, right? Die gesamte Welt. Except you're written in the Lamb's book of life, Es right? sei denn, du bist im Lamm sein Buch des Lebens geschrieben. Okay, so Radical Islam is not written in the book of radical Islam is not written. Yes. Radikal Islam ist nicht darin geschrieben. But still, they represent some entity outside of this earth. Okay? Aber sie stellen eine Entität außerhalb dieser Erde dar. But the point I want to make is that if you have the world, Und der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn wir hier die Welt haben, you have Gog being the king of Magog, right? du hast Gog, der König von Magog ist, And this illustrates how much of the world? und da stellt wie viel der Welt dar? Oh, The whole world, das right? Gesamte. Okay, so we have Magog Du hast Magog, illustrating the world, right? The people of the world. stellt die Bevölkerung der Welt dar. But God's people, where are they? Aber Gottes Volk, wo sind sie? Because here it says here in verse 8, Und right? dann es sagt hier in Vers 8, And all that dwell upon the earth, right, shall worship him. And but God's people, they are in Heaven. in heaven, Aber Gottes Volk sind im on Himmel, earth. but on earth, right? doch aber auf dem Erde. Because it says you should be in the world, but not Auf, of the world, Dann right? sollst du in die Welt sein, aber nicht von der Welt. So it says, come up hither, but only spiritually, right? You ascend up to heaven. Es sagt, kommt hier herauf, aber nur geistlich gesprochen gehst du ins Himmel hinein. Okay. So therefore, God's people, they are still a part, occupying a part of this world, but they are not of the world. Okay. Deswegen Gottes Volk, die nehmen einen Teil von dieser Erde noch ein, aber die sind nicht von der Erde. Okay. And where did God's people originally come from? Und wo kamen Gottes Volk ursprünglich her? Auf Babylon. Out of Babylon, right? Aus Babylon heraus. Yes. Because when you have your natural birth, where are you from? Denn wenn du deine natürliche Geburt hast, wo bist du her? Dein Vater ist ein Hittite und deine Mutter ein, weiß nicht wie es ist. Yes. Amorite. From the world. Yeah. Your natural birth, you're born a sinner, right? Deine natürliche Geburt bist du ein Sünder So geboren. therefore, who's your king? So, wer ist dein König dementsprechend? Satan, right? Satan. Satan is Gog, right? Satan ist Gog. Okay. So therefore, you're part of Magog, right? Also deswegen bist du ein Teil des Megogs.
And only if you're born again, you become part of Israel. Nur Okay. wenn du neu geboren wirst, wirst du ein Teil Israels. Okay. And what happens when you're born again? Where's your name written now? Was geschieht, wenn du neu geboren wirst? Wo ist dein Name geschrieben? In the Lamb's Book of Life. Lamb's Book of Life, right? Das Buch des Lebens des Lammes. Okay. Until when? What did we read already in a quote? Bis wann? Was haben wir in ein Zitat gelesen? Until the investigative judgment, right? Bis zur Untersuchungsgericht. Because what needs to be determined in the investigative judgment? Denn was muss in der Untersuchungsgericht bestimmt werden? Yeah, if your name remains there or not, right? Dein Name da drin geschrieben bleibt oder nicht? And where on the line is the investigative judgment? Und wo auf der Linie ist der Untersuchungsgericht? Seventh place. This. In this time, right? Hier, in dieser Okay. Zeit. So, therefore here it will be determined, and there will be therefore how many classes among God's people? So, hier wird es bestimmt werden und deswegen wird es wie viele Klassen unter Gottes Volk geben? Two, Zwei. right? Okay, so there's some that will remain in there, and some will be blotted out of the book of life. Einige werden im Buch des Lebens bleiben und anderen werden ausgetilgt werden. Okay, so therefore among Israel, So deswegen unter Israel, when now Gog comes in this time, when Ezekiel is prophesying against him, so wenn Gog kommt in diese Zeit, der Zeit, wo Hesekiel gegen ihn prophezeit, there will be then two classes among God's people. es Okay? werde dann zwei Klassen unter Gottes Volk geben. Yes? Amen. Everybody follows? Kann jeder folgen? Okay, so the two classes among God's people are also illustrated by which two cities? Die zwei Klassen unter Gottes Volk werden dargestellt durch welche zwei Städten? Jerusalem und Jerusalem. Yeah, the two Jerusalems. Okay, Zwei Jerusalem. okay. So one Jerusalem is good and one is bad, right? So, die eine Jerusalem, der ist gut und der andere schlecht. Okay, so I just mark the bad one like this. Okay. So, und der schlechte darunter ist hier verdunkelt. Okay. So, but the point is, when in the Sunday law this will take place, Der Punkt, den ich machen möchte, ist in der Sonntagsgesetz, wo die stattfinden wird, is it the antitype or the type? ist das Antitypus oder das Typus? It's both. How? Yes. It's No, it's not. Ezekiel Okay. 38 is the Sunday law. It's not after Okay, 1,000 years. so I mean, it's first an antitype, right? But it also then becomes a type for what happens at the end of the 1,000 years. so Okay. It's just like the when you put the sins on the scapegoat, it's fulfilled at the close of probation, but it's also pointing forward to the seventh plague when Christ comes, which is a type of the end of the 1,000 years. So you've got to look at in Revelation 20. That's at the end of the 1,000 years. But Ezekiel 38 and 39 is speaking about the Sunday law. So you can't say that it's only typified in the Sunday law. I didn't say that, I said it was both. No, I'm saying it's not both. Well, I'm saying Gog and Magog in Revelation 20 is speaking about after 1,000 years. But Ezekiel 38, which he's referring to, right, is speaking about the Sunday law. Yes, no, but it's But then it becomes in the a- Sunday law it's an antitype, but it then also once it's fulfilled, it can become a type for after the 1,000 years. Yes, but those verses in Ezekiel 38 are not pointing to the end of 1,000 years, so that wouldn't be true. This is the point I'm making. Those verses in Ezekiel 38 are specifically referring to Sunday law. They're not typified there. They're not pointing forward to the end of 1,000 years. You I have to mean, go to Revelation. Yeah, I mean, since you can take the principle of these Seven verses, principles, right? But because this is why it also she quotes portions of it and applies it. yes, Okay. because seven principles are repeating there. That's good enough. But you can't take those verses and say that's pointing to the end of 1,000 years. It's Revelation 20 where you find what's going to that concur there. So, but the point is that in the Sunday law, it's first an antitype, because how many things are written for the end of the world? So, im Sonntagsgesetz ist das ein Antitypus, denn wie viele Sachen sind für das Ende der Welt geschrieben? All, right? Alle Dinge. So all the things they first point to the
Sunday law, okay? So, alle Dinge, sie weisen zuerst auf dem Sonntagsgesetz. And when they are fulfilled in the Sunday law, then they also can become a type for a later time, okay? Und wenn sie in dem Sonntagsgesetz erfüllt werden, dann können sie auch ein Typus für eine spätere Zeit werden. Okay, but so when in the Sunday law this is now an antitype, So, in der Sonntagsgesetz, wenn das ein Antitypus ist, what must be therefore before that? was muss denn davor geschehen? Type. There needs to be a type illustrating what will come in the Sunday Es law, muss right? ein Typus geben, der das darstellen wird, was im Sonntagsgesetz kommen wird. Because all the other scriptures that we apply, for instance, captivity in Egypt, right? All die anderen Schriftstellen, die wir hier anwenden, zum Beispiel die Gefangenschaft in Ägypten, Did it already fulfill in the past? ist das bereits in der Vergangenheit erfüllt worden? Yes. Ja, amen. Okay, so therefore there we have already a type. So Yes? da in diesem Fall haben wir bereits einen Typus. And this typifies then what will happen in the Sunday law. Right? Und dies schattet voraus das, was im Sonntagsgesetz geschehen wird. Okay. So, but for the story of Ezekiel 38, we have no fulfillment in the past yet. Aber Okay. für die Geschichte in Hesekiel 38, wir haben keine Erfüllung in der vergangenen Geschichte. Because there was no Gog and Magog coming against Israel. I mean, there was a literal Gog and Magog back then, Also es gab zwar ein buchstäbliches Gog und Magog damals, aber nichts, die gegen Israel gekommen ist. and we also had a literal Israel back then, Wir hatten auch ein buchstäbliches Israel, but they never fought against each other. aber Okay? sie kamen nicht gegeneinander an. So therefore, this still needs to be fulfilled literally first. So dies muss erst buchstäblich erfüllt Or werden. when I say literally, in a sense, it first needs to be fulfilled in a type. Wenn Okay. ich meine buchstäblich, ich meine, es muss zuerst in ein Typus sich erfüllen. Okay. So, and when it fulfills in the type, it must resemble what will happen in the antitype. Okay. Und wenn es sich in den Typus erfüllt, es muss sich ähneln das, was in das Antitypus erfüllen wird. So the antitype Magog illustrates the whole world So in das Antitypus Magog stellt die gesamten Welt dar, coming against God's people. sie Okay. gegen Gottes Volk angehen. Yes. Amen. So now let's go to the live stream group. So, gehen wir jetzt zu den Livestream-Gruppe. And let's read the first quote. Und wir lesen den ersten Zitat, die heute Abend gepostet wurde. It's now taken from the Pioneers, Das ist von den Pionierschriften entnommen. and it's speaking about Gog and Magog. Und Okay. spricht über Gog und Magog, Who this is. wer dies sei. Many people have read the 38th and the 39th chapters of Ezekiel and have wondered and longed to know what those two chapters can mean. What it is to which they refer. Okay, so they also understood didn't fulfill in the past. Okay, So, sie haben auch verstanden, dass das in die Vergangenheit sich nicht erfüllt hat. and all this time, the first verses of the same chapters of Ezekiel tell definitely what is referred to. What nation of today is meant in those two chapters? Read the verses. Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshesh and Tubal. In the revised version it runs thus. Son of man, set thy face toward Gog, the land of Magog, the prince of Rush, Meshesh and Tubal, and prophesy against him. And the same connection is found in the third verse, just following, and also in the 39th chapter. Now we shall not attempt an exposition of these two chapters. We simply point out the meaning of the names that are spoken, that all may plainly see what nation is referred to, and that nation is Russia. Okay, so here they say this nation is Russia, right? So, hier sagen sie, diese Nation ist Russland. Okay, next quote, Nächster Zitat, also from the Pioneers. auch von den Pionieren. Says, we have already seen that the land of Magog, through his descendants, comprises the entire country of northern Asia, from Germany to the Pacific Ocean. So here it speaks about from Germany to the Pacific Ocean, right? Hier spricht es über von Deutschland bis zum Pazifisches Meer. But
it speaks about the time of the pioneers, right? Aber das spricht zu Zeiten der Pioniere. And what about Germany back then? Until which region did it reach? Und was ist mit Deutschland damals? Welche Region hat es gereicht? Nearly Moscow. Yes, there was no Poland back then, okay? Danzig. Because it was Prussia, and Prussia was until the Russian border back then. Zu Okay? deren Zeit Deutschland, das beinhaltet ja ganz Polen. Es war genau an den russischen Grenze gelangt. Yeah, so Preußen. Preußen, Ja. es war Preußen, Ja. beinhaltet Danzig und alles. Okay, so therefore, don't think of Germany today, but Germany back then. That's, So, wir müssen nicht Deutschland, wie wir sie heute verstehen, anwenden, sondern zu dieser Zeit. okay, so therefore, it basically says it was the Russian realm. Sie Okay, sagen eben, dass es die russische Sphäre war. okay so this prophecy of Ezekiel refers in some way to the last days and shows that then Russia and the prince of Russia will be the chief of all that country, and that Meshesh and Tubal would also dwell in the land of Magog under its Russian chief. So that 587 years BC, 2447 years ago, the prophet of God pointed out the Russian Empire as it exists today. The scripture is given by inspiration of God. Okay, so here again it says Magog is Russia, So, right? hier sagt es wieder, Magog sei Russland. Okay. So now when we understand this, So, wenn wir dies jetzt verstehen, Magog or Russia, what is it therefore illustrating in this scenario? so Magog oder Russland, was stellt es in diesen Darstellungen dar? Because if it's in the antitype, the whole world, Denn wenn es ein Antitypus ist, die gesamte Welt eben, the threefold union, die dreifaltige Union, what must it be now illustrating in the type? was muss es dann in Typus darstellen? Same thing. Yeah, the same thing, right? Dasselbe. Illustrates the whole world. Es Okay? stellt die gesamte Welt dar. And was Ukraine part of this Russian realm? Und war Ukraine ein Teil von dieser russischen Sphäre? Yes. Yes, right? Ja. So, therefore, Ukraine illustrates basically part of Magog, but they want to break free from them, So, right? Ukraine stellt einen Teil des Magogs dar, aber sie möchten von sie losreißen. Just like in the antitype, Genauso wie ein Antitypus. you have the whole world, Magog, Die gesamte Welt, Magog eben. but God's people, they were formerly part of the world, but they now want to break free from the world. Okay? Gottes Volk, sie waren ehemalig ein Teil der Welt von Magog, aber sie wollen jetzt davon losreißen. Yes, everybody sees this? Kann jeder das sehen? Okay, so, but the king of Magog, which is Gog, Aber der Satan Magogs, der Gog ist, Satan? Huh? The king, oder da ist sie? Satan. Oh, I'm so sorry. Der König Magogs, der Gog ist. Yes, you probably had Satan in your mind, Yes, right? I think so. Yes. Okay, so, which is Satan, right? Der Satan ist. So, Satan, he's the slave master, right? Satan, der ist der Sklaventreiber. He doesn't want to let the people go, Er möchte das Volk nicht gehen lassen. okay? So, in the antitype, the threefold union, they will not permit God's people just to go out free, okay? So, in der Antitypus, der dreifaltige Union, wird nicht so erlauben, dass Gottes Volk so einfach so frei gehen lassen. Because when do you get free from them? Denn wann kommst du von sie frei? Through which experience? Durch welche Erfahrung? Yeah, through the birth, right? Durch das Geburt. Okay, but Satan, just before you get the second birth, and you will be entirely free from him, So, Satan, gerade kurz bevor du den Zweitgeburt erhältst, wo du dabei vollständig von ihm freikommen wirst, he wants to reclaim you, okay? er möchte dich sich in Anspruch wieder nehmen oder behaupten. So therefore he comes now with his mighty army and he wants to bring you back into bondage, So, okay? er kommt mit seiner mächtigen Armee und möchte dich wieder in der Knechtschaft zurückziehen. Just like Putin does now with Ukraine, okay? Genauso wie Putin es jetzt mit Ukraine tut. Okay, because Ukraine, when the Soviet Union fell, right, Und Ukraine, als der sowjetische Union fiel, did they become an independent nation? sind sie eine unabhängige Nation geworden. Yes, right? Ja. Okay, but now Gog wants to bring them back, okay? Jetzt Gog möchte sie zurückziehen. So this is what we can see at the moment, yeah, that he wants to reclaim them. Und Okay. das ist es, was wir gerade sehen.
können, dass er sie wieder beanspruchen möchte. But if he fails, Aber wenn er versagt, he will never be able to do this again. er Okay. wird nie wieder imstande sein, es zu tun. Okay. So everybody follows so far. Kennt ihr davon? All right. When did Ukraine become free? Sorry. When did Ukraine become free? 2008, was it 8? I don't know exactly, but after the fall of the Soviet Union, they Yes, they even surrendered their nuclear Yeah. weapons up. so they that became some time after that independent. So, es war Zeit nachdem der Sowjetische Union gefallen ist, sind sie unabhängig geworden. I mean, they're an independent nation. Unabhängige Nation. Okay, so good. Now let's go and let's look at some further illustrations. So, lasst uns weitere Darstellungen jetzt anschauen. Because we saw that Gog is illustrating the north, right? Wir haben gesehen, dass Gog den Nordarmee oder den Norden darstellt. Okay, so that's the north, Das ist der Norden. and the threefold union is now at the moment typified by Russia. Und Okay. die dreifaltige Union wird gerade von Russland vorausgeschüttet. Was 91. Es war 91? 90. Yes. Okay. Okay, es war 91. Good. So, and who else is the king of the north in the Bible? Und You can just- wer noch ist König des Nordens in der Bibel? Name me some illustrations. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Yeah, Babylon, right? So, Babylon. Papacy. Papacy, yes. Yes, okay. Pharaoh. Pharao. Who else? Syrien. Die Assyrer. Papacy. Papacy is also illustrated by which city? Und der Papst ist auch dargestellt durch welchen Stadt? Tyros. Yes. Okay. So, and obviously, yeah, here we have Russia or Gog. Okay. Und hier haben wir Russland oder Gog. So, and now, you also have pagan Rome and other kings. Es gibt auch Okay. heidnischen Rom und anderen auch noch. So, let's just go to Isaiah 14. Gehen wir jetzt in unseren Bibeln zu Jesaja 14 Or maybe let's begin in Revelation 20. oder sogar zuerst gehen wir zur Offenbarung 20. It says now here in verse 7 to Vers 8. 7 und 8 sagt es. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. So what does Sister White say? Was sagt Ellen White hier? Who's Gog and who's Magog Wer ist in Gog? this Wer context? ist Magog in diesem Zusammenhang? Yeah, Satan is the root and the people are the branches, right? Satan der Wurzel, die Bevölkerung die Zweige. Satan is Gog, Satan ist Gog, Magog is all the wicked that get raised. Right? Magog ist all die Bösen, that get what? Sorry? Raised, die auferweckt werden. Okay, so we can see Satan is this king over Magog, right? So, hier können wir sehen, Satan ist dieser König über Magog. So let's go to Isaiah 14. Gehen wir jetzt zu Jesaja 14. And let's read verse 4. Und lesen Vers 4. And thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say, how has the oppressor seized, the golden city seized? So it's a proverb about whom? So ist es ein Gleichnis über wen? Babylon. King of Babylon, right? König von Babylon. And now jump down to verse 12. Jetzt Vers 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Okay, so who's the king of Babylon? So, wer ist der König von Babylon hier? Lucifer. Yeah, Satan, right? Lucifer, Satan. Eben. So we can see Gog is Satan, Wir right? sehen, dass Gog Satan ist.
And he's the king over Magog. Er ist der König über Magog. Satan is also the king over. Satan ist auch der right? König über Babylon. Okay, now go to Ezekiel 29. Jetzt gehen wir zu Hesekiel 29. Verse 3 Vers 3. says, Speak and say, Thus saith the Lord God, Behold, I am against thee, Pharaoh, king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his rivers, which hath said, My river is mine own, and I have made it for myself. So who's Pharaoh? So, wer ist Pharao? The dragon, Er ist der Drache. which is Und der ist wiederum Satan. Right? Satan. So Pharaoh is also king of Egypt, Satan is the king of Egypt. Okay? Pharao ist auch König Ägypten. Satan ist dementsprechend König Ägyptens. Okay. Let's go to Tyre. Gehen wir zu Tyros. Let's go to Ezekiel 28. Hesekiel 28. Ezekiel 28 and verse 12. Vers 12. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyre, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. And then jump down to verse 14. Dann Vers 14. Thou art the anointed cherub that covereth, and I set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. So, who is the king of Tyre? So, wer ist der König Tyros? Von Tyros? Satan, right? Satan. Okay, so we can see here Satan is the king of these different kingdoms, right? Und wir sehen, dass Satan der König ist von diesen verschiedenen Königreichen. I mean, is it the king of the papacy? Ist er der König des Papsttums? Yes, of course, right? Natürlich. And I mean, Assyria and Pharaoh are likened in Ezekiel chapter 31, right? Und Hesekiel, did you say Hesekiel? No. Ja, Assyria. Assyria and Pharaoh are likened Der in Assyrer Ezekiel 31. und Pharao sind miteinander in Hesekiel 31 verglichen. Therefore, also the dragon will be the king over Assyria. So Right? deswegen der Drache wird auch der König über Assyrien sein. Okay, so and now go to Ezekiel 38 again. Gehen wir jetzt wieder zu Hesekiel 38. And let's read verse 16. Dann lesen wir Vers 16. It says, And thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud to cover the land. It shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O God, before their eyes. So against whom is he coming? So, gegen wem kommt er an? Against, yeah, God's people, right? Gegen Gottes Volk. So, and when you go now to Revelation 20, Und wenn wir jetzt zur Offenbarung 20 gehen, and we already read verses 7 and 8, wir haben bereits die Versen 7 und 8 gelesen, and where Gog and Magog now is gathered together, wo right? Gog und Magog sich versammeln. And now verse 9. Jetzt Vers 9. And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. So against whom are they coming? So, gegen wen kommen sie an? Jerusalem, right? Gegen Jerusalem. Okay, so here we see Gog goes against Jerusalem. So, hier Okay. können wir sehen, Gog kommt gegen Jerusalem an. So now let's go to Jeremiah 25. Gehen wir jetzt zu Jeremia 25. And he's this king of the north, right? Er ist dieser König des Nordens. And let's read verse 9. Wir lesen Vers 9. Jeremiah 25, verse 9. Jeremia 25, Vers 9. Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadrezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land and against the inhabitants thereof and against all these nations round about, and will utterly destroy them and make them an astonishment and a hissing and perpetual
desolations. Okay, so who's coming here? So wer kommt hier? Nebuchadnezzar, King Nebukadnezar, of the North, right? König des Nordens. Coming against Kommt gegen Jerusalem. Yes. Jerusalem, Gottes Oh. Volk. Okay. So we see also they also come here against Jerusalem. Also wir können sehen, dass sie hier auch gegen Jerusalem Now ankommen. let's go to 1 Kings 14. Gehen wir zu 1. Könige 14. Verse 25. Vers 25. And it came to pass in the 5th year of King Rehoboam that Shishak, king of Egypt, came up against Jerusalem. Okay, so also here Pharaoh also comes against Jerusalem. So Right? auch hier Pharao kommt gegen Jerusalem an. Okay, now let's go to Isaiah chapter 10. Jetzt gehen wir zu Jesaja Kapitel 10. And let's read verse 5 and 6, Die Versen 5 und 6. and then also verse 11. Und danach Vers 11. It says, O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in the hand is mine indignation. I will send him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge, to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. Howbeit, he meaneth not so, neither does his heart think so, but it is in his heart to destroy and to cut off nations, not a few. Now verse 11. Vers 11. Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols? And verse 12. Vers 12. Wherefore it shall come to pass that when the Lord hath performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. So against whom is the king of Assyria coming? So, gegen wem kommt der König Assyriens an? Against Jerusalem. Also against Jerusalem. Auch gegen Jerusalem. So they all go against Jerusalem, So right? sie alle gehen gegen Jerusalem an. Okay. And I mean the papacy. Yeah. Also der Papst, Let's go to Revelation 11. gehen wir zur Offenbarung 11. Verse 2. Vers 2. It says, But the court which is without the temple leave out, and measure it not. For it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 42 months. So how long? So, wie lange? 36. 1260. So also here Jerusalem is also attacked by the papacy. Hier Jerusalem ist auch unter Angriff des Papsttums. Okay. In the threefold union, and what do they do? Und der dreifaltige Union, was tun sie? In Revelation 16? In Offenbarung 16. Frogs, they go to the sea stuff. Yes. Okay, let's go there quickly. Revelation 16. Offenbarung 16. So in verse 12 it begins with the sixth plague, Vers 12 fängt mit der 6. Plage and then an. verse 13. Jetzt Vers 13. And I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. In verse 16. Vers 16. And he gathered them together in into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Okay. So this is when they come and surround God's people, right? So, hier ist es, wo sie kommen und Gottes Volk umgeben, To kill them. sie zu töten. So therefore they also come against Jerusalem, right? Deswegen kommen sie auch gegen Jerusalem an. Alright, we see therefore all these illustrations are the king of the north. So, wir können sehen, dass all diese Darstellungen sind der König des Nordens. They all have Satan as their king, Sie right? alle haben Satan als ihren König. They all come against Jerusalem. Sie kommen Okay. alle gegen Jerusalem an. Okay. So therefore we can go to all these illustrations and see
what happened to them. Okay, So, deswegen können wir zu all diese Darstellungen gehen, und um zu schauen, was mit sie geschehen ist. and also what they did against Jerusalem. Und Okay, auch, was sie gegen Jerusalem getan haben. okay, because they all point to the same one power, the King of the North, in the Sunday law time. Okay, Denn sie weisen alle auf den einen selben Macht in der Sonntagsgesetzkrise. okay. So let's see. Therefore, so first let's go to John chapter 8. So gehen wir erst zu Johannes Kapitel 8. John 8. Johannes 8. Let's read verse 44. Und wir lesen Vers 44. Because we saw that Satan was the king over all of them, right? Und wir haben gesehen, dass Satan der König sei über sie allen. And Satan is Gog, okay? Satan, der ist Gog. So let's read now verse 44. So jetzt hier Vers 44. It says, Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Okay, so what is Satan? So was ist Satan? Yeah, he's a murderer and a liar, Er right? ist ein Mörder und ein Lügner. Okay, so let's note this down. So, lass uns das niederschreiben. Murderer plus liar. Okay, let's continue. Müssen wir weiter. And he says here, ye are of your father the devil, Er right? sagt hier, ihr seid eures Vaters der Teufel. So what is he therefore saying with this? So was sagt er damit? They're liars and murderers. Yeah, that they also are just like their father, right? Dass sie genauso wie ihren Vater sei. Because the son is always the copy of the father, right? Denn der Sohn ist immer der Kopie des Vaters. So therefore Gog, he's a Deswegen, murderer and a liar, Gog ist ein Mörder und ein Lügner. but his subjects are therefore also Aber seine Untertanen murderers and liars. sind denn Okay? auch Mörder und Lügner. Yes, they are his children. Die sind seine Kinder. Because Gog is the root Denn Gog, der ist der Wurzel, and Magog is the Magog, branches, die right? Zweige. Yeah, this is why it says the children. Okay? Und White sagt die Kinder. Okay. So let's continue. Lesen wir weiter. Let's go to Matthew chapter 12. Gehen wir jetzt zu Matthäus Kapitel 12. Verse 24. Und Vers 24. It says, But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. So what are they doing? So was tun sie? Use Christ to use the power of Satan. Yes, so they falsely accuse. They accuse him of what they do. Yes, they accuse him exactly. Okay. Die beschuldigen ihm gerade das, was sie selber tun. And let's go also to chapter 28. Gehen wir auch zur Kapitel 28. Matthew 28. Matthäus 24. No, 28. Matthäus 28, sorry. Oh, sorry, it's actually 27. Sogar 27. And let's begin in verse 62. Und wir fangen Vers 62 an. It says, Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that deceiver said, While he was yet alive, after 3 days I will rise again. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. Okay, so what are they doing here? So was tun sie hier? They're calling Jesus Sie Ein Liar. a deceiver, right? nennen Jesus ein Verführer. But in reality, they were the deceivers. Okay. Aber die Wahrheit ist es, dass sie die Verführer waren. So therefore, you can see they accuse the true ones with what they actually do. So, Okay. hier können wir sehen, sie beschuldigen die Wahren gerade mit das, was sie selber tun. So accuse others with
beschuldigen anderen mit das, was sie selber tun. And this is what Satan always does, right? Das ist, was Satan immer tut. He always accuses, but he's actually the one who's guilty of this. Okay. Er beschuldigt, aber er ist gerade derjenige, der von diesen Sachen schuldig ist. Now let's go to Isaiah 14. Jetzt gehen wir zu Jesaja 14. In verse 12 to 14. Die Versen 12 bis 14. It says, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. So what is Lucifer doing? So, was tut Luzifer? Exalts himself. Yeah, he's lifting himself up, right? Er erhöht sich selbst. So exalts himself. Er erhöht sich selbst. And when you also go to Isaiah 10 now, Und wenn wir auch jetzt zu Jesaja 10 zurückgehen, in verse 12, Vers 12, it says, speaking about the Assyrian, spricht über der Assyrer. Wherefore it shall come to pass that when the Lord hath performed his whole work upon Mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria and the glory of his high looks. Okay, so what is he? Was ist er? Stout. Yeah, stout, which is proud, Das right? ist stolz eben oder blärisch So oder exalts prahlerisch. himself and is proud. Er erhöht sich und ist stolz. Okay. Now let's continue. Isaiah 14 again. Jetzt zu Jesaja 14, Verse 17. Vers 17, Speaking about Lucifer. So, spricht right? über Luzifer. It says, that made the world as a wilderness and destroyed the cities thereof. So what is he doing? Was tut er? Yes, destroying the cities. Er Okay. zerstört die Städte. He's the destroyer. Yes. Er ist der Zerstörer. Okay, destroys the cities, and then also it says Und dann sagt es weiter, in the rest of the verse, der zweite Teil des Verses. that opened not the house of his prisoners. Right? So what is he there for? So, was ist er dann? He's refusing to let the captives go. Yes. Let's go also to verse 4. Gehen wir auch zu Vers 4. That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, How hath the oppressor ceased, the golden city ceased? So what is he? Was ist er? He's no oppressor, Ein right? Unterdrücker. So and keeps in bondage. Ein Unterdrücker und er hält in Gefangenschaft. Okay. Let's go also to, Egypt, right, was the house of bondage, right? Und Ägypten, das war der Haus der Gefangenseins. Okay. Gefangenschaft. Now let's go to Ezekiel 38. Gib your finger in die Isaiah hier. Halte den Platz hier und geht zu Hesekiel 38. Speaking about Gog in verse 12. Spricht über Gog und wir lesen im Vers 12. Or let's just read verse 11 just to get the context a little bit. Wir lesen sogar Vers 11 dazu. It says, And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates, to take a spoil and to take a prey, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations which have gotten cattle and goods that dwell in the midst of the land. So what is he doing? So, was tut er? Stil. Yes, he's taking a spoil and taking a
prey, right? Er nimmt einen Raub und einen Beute. This is thief. So he's plundering, right? So, er plundert. Also, when you go now to Isaiah 10, Wenn wir auch jetzt zu Jesaja 10 gehen, and verse 5 and 6 again. die Versen 5 und 6. O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in the hand is mine indignation. I will send him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge, to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. Okay, so what is he doing? So, was tut er? He's taking a prey and a spoil, right? Er nimmt die Beute und einen Raub. So he plunders, okay? Er plundert. Like the robbers, it's the robbers of the people, right? Yes, So exactly. thief. Plunders and robs. Okay. Judas was also a thief. Yes. Räubern des Volkes. Judas war auch ein Dieb. Yes. Okay. Now let's go to Lamentations chapter 5. Ja, so Klagelieder in Kapitel 5. Lamentations is just behind Jeremiah. Das ist gerade nach Jeremia. Lamentations 5. Klagelieder 5. And Lamentations is written about the destruction of Jerusalem, right? Klagelieder ist über die Zerstörung Jerusalems And geschrieben. who destroyed here in Jeremiah's time? So Jerusalem? sagt Jeremia, wer hat Jerusalem zerstört? Yes, Babylon, Das right? war Babylon. Okay, so let's read verse 11. So lass uns Vers 11 lesen. They ravished the women in Zion and the maids in the cities of Judah. So what did they do? Was haben sie getan? Raping the woman. They raped the women, Sie right? haben die Frauen vergewaltigt. Okay. So raping the women, okay. And that's all not nice, right? But these things are written down about the destruction of Jerusalem. Das Okay. ist alles zwar nicht schön, aber diese Dinge sind alle niedergeschrieben über die Zerstörung And Jerusalems. this is a reality going on at the moment in Ukraine. Und Okay. diese Sachen hier sind Tatsachen, die sich gerade in Ukraine stattfinden. Also when you go to Zechariah 14, Und auch wenn wir zu Sacharja 14 gehen, Torture and that must be in here somewhere also. Where you going, sorry, one? Zechariah 14. I mean, I don't have no torture specifically, but I have a verse that comes close to this. also ich habe jetzt nicht Folter an sich, aber ich habe einen Vers, der es sich näher kommt. Okay, so No. let's go to Zechariah 14, So Sacharja 14, verses 1 and 2. die Versen 1 und 2. Behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses rifled, and the women ravished. And half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off of the city. So here also the women are ravished. Okay. Hier wieder, die Frauen werden vergewaltigt. Okay. Now let's go to, and it says here also half of the city is taken into captivity. Es Right? sagt auch hier, die Hälfte der Stadt ist es ins Gefangenschaft genommen worden. And what did the king of Babylon do with many people Was tat der König Babylons mit vielen Leuten, when he came to surround and destroy Jerusalem? als er kam, um Jerusalem zu umkreisen, zu stören? Yeah, he took them to Babylon, Er right? hat sie nach Babylon genommen. Okay, so he's taken captives to or would you say homeland? Magog. So Magog. Magog. Okay. So now let's go to 1 Kings chapter 19. I think. Gehen wir zu 1. Könige, Kapitel 19. Maybe it's also chapter 18. No, not First Kings. Did I say First Kings? Second Kings. 2. Könige 18 oder 19.
Rabshakeh. Mhm. Play down in verse 20. Here. Chapter 18. Let's go to chapter 18. Kapitel 18. Let's begin in verse 28. Und wir fangen in Vers 28 That's an. when the king of Assyria surrounded Jerusalem, Hier ist, wo der König der Syrer Jerusalem umkreist. and he sent Rabshakeh. Und hat Rabshakeh gesandt. Okay. Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language, and spake, saying, Hear the word of the great king, the king of Assyria. Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you out of his hand. Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us, and this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. So he basically says, don't trust in the king or in the Lord to deliver you. Right? Er sagt, vertraue nicht dem König oder dem Herrn, euch zu befreien. Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me, and then ye eat ye every man of his own vine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his cistern, until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of olive and of honey, that ye may live and not die, and hearken not unto Hezekiah when he persuadeth you, saying, The Lord will deliver us. So what is he offering them? Bis Vers 32. Was bietet er sie an? Promised Land. False. A false promised land, right? Eine falsche verheißene Land. So he presents himself like this false deliverer, right? Er stellt sich dar wie dieser falsche Befreier. He says basically, accept my deliverance, I will set you free and give you this great land. Er Okay? sagt, nimmt meine Befreiung an, ich werde euch freilassen und dieser große Land euch geben. Okay. And last few points. In den letzten paar Punkten. Let's go to Ezekiel 38 again. Zu Hesekiel 38 wieder. And let's read verse 15. Und lesen wir Vers 15. It says, And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army. So what does he have? Was hat er? A mighty army. Eine mächtige Armee. And also in Ezekiel, not Ezekiel, Revelation 20, Und auch in Offenbarung 20. said they are as the sand of the Sie sind wie sea, right? Sand des Meeres. So has a huge army. Er hat eine riesige Heer. Okay. And now Jeremiah 6, Jetzt Jeremia 6. that comes now to this point about torturing. Kommen wir zu diesem Punkt des Folters an. It's not literally written here, but you can infer it from what is written here. Das ist buchstäblich hier geschrieben, aber man kann das so entnehmen. Jeremiah 6, 22 to 23 Jeremia 6, 22, 23. speaks about Babylon. Spricht über Babylon. It says, Thus saith the Lord, Behold, a people cometh from the north country, and a great nation shall be raised from the sides of the earth. They shall lay hold on bow and spear, they are cruel, and have no mercy. Their voice roareth like the sea, and they ride upon horses, set in array as men for war against thee, O daughter of Zion. So what are they? Was sind sie? Cruel and have no Sie sind grausam mercy. und kein Okay. Erbarmen. So, when cruel and have no mercy, you're inclined to torture, right? Grausam und ohne Erbarmen. Du bist geneigt zu foltern. Okay. And last point, obviously there are more points, but for tonight, John 10. Für heute Abend der letzte Punkt. Johannes 10.
verse 11 to 13. Die Versen 11 bis 13. It says, I am the good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. So what is Satan? Was ist Satan? A hireling, right? Das ist ein Mietling, So it's a false shepherd. das ist ein Okay? falscher Hirte. Shepherd careth not for the sheep. Er hat keine oder trägt keine Sorge für die Schafe. So I'll just move this out of the way for the camera. You can see it now. Not really. Not? It Then was probably better. It didn't matter. You cannot can see the turn. bottom, but only half of it. So, anyways. So these are now a few points being listed, okay? So, hier sind ein paar Punkte aufgelistet worden. So you can just then see, okay? So, du kannst dadurch sehen. Who of the two entities that are fighting at the moment is fulfilling this, So, okay? wer von den beiden Mächten, die gerade am Kämpfen sind, erfüllen dieses hier. Okay. So who's going murdering innocent people, right? So, wer ermordet unschuldige Menschen? And we see all these, hear about these reports, right? In these villages, they just killed civilians. Wir haben Okay. all diese Berichte gehört in all diesen Dörfern, dass die einfach die Bevölkerung, also Zivilisten, umgebracht haben. And they're constantly lying about Und it. sie Okay? lügen ständig darüber. And then they accuse Ukraine with what they actually do, Und right? sie beschuldigen den Ukrainen gerade damit, was sie selber tun. To bomb, for instance, the nuclear plants, and say the Ukrainians would do this themselves. Sie haben den Atomkraftwerk irgendwie bombardiert und dann gesagt, dass Ukraine tut They das. murdered all those people and said the Ukrainians did it themselves. Yeah. Sie haben all diese Menschen in Gefangenschaft umgebracht und dann auch gesagt, die Ukrainer haben ihre eigenen umgebracht. And Gog is the one with this huge army, right? He's the liar. Okay? Gog, der ist derjenige mit diesem riesigen Heer, der ist der Lügner. And not the tiny people that want to break free from him. Und nicht den geringen Volk, die von ihm loskommen wollen. Who's acting all proud and self-exaltation. Und Yeah. wer erhöht sich und prahlt und ist voller Stolz. It's very clearly it's Putin. Es ist ja klar, dass das Putin And ist. he's the one destroying the cities, Er right? ist derjenige, der die Städte zerstört. He's the one oppressing all those that rise up against him, Er right? ist derjenige, der alle in Unterdrückung hält, die gegen ihn auflegen. And he wants to keep in bondage all those people that want to break free from him. Und er möchte in Gefangenschaft halten all diejenigen, die von ihm losbrechen wollen. Especially now Ukraine, right? Ganz besonders in Ukraine. Okay. And he and his children, they plunder and rob Und er und seine Kinder, die plundern und rauben all those things that they can get hold of in Ukraine. alles, was sie in Ukraine Hand anlegen können. They are raping the women, Sie vergewaltigen die Frauen. taking the captives and they bring them back to Russia, right? Sie nehmen Gefangenen nach Russland zurück. Many people were deported into Russia. So Okay. viele sind extradiert nach Russland, how do you say that? Deportiert. Deportiert. Deportiert nach Russland. And he presents himself as a false deliverer, right? Und er stellt sich als eine falsche Befreier dar. And saying, we come here to deliver these regions, Luhansk and Donetsk, and So, wir kommen hier, um diese Region zu befreien, Luhansk und Donetsk and we und want so weiter. to just free the Ukrainian people from the Nazis. Und wir Right? wollen die Ukrainer von diesen Faschisten irgendwie befreien. Okay. And he has this huge army, right? Und er ist derjenige mit diesen riesigen Armee. Okay. He has still 1 million people back at home, and he's just now sending 300,000 more into Er Ukraine. hat immer noch eine Million starke Heer zu Hause und er sendet jetzt weitere 300.000. Okay. And they are cruel and have no mercy. Sie sind grausam und haben kein Erbarmen. And you can
see many reports how they torture the people, not only the Ukrainian soldiers that get taken captive, but also civilians. Viele Berichte sehen, wo sie foltern und quälen. Und nicht nur die ukrainischen Soldaten, sondern auch Zivilisten. Okay. And Putin is obviously his false shepherd who has no care for his own people. Okay. Und Putin ist auch dieser falsche Hirte, der keine Fürsorge für sein eigenes Volk trägt. Sending them just to be cannon fodder there in the war, right? Schicken sie, um Kanonenfutter oder Fodder zu sein in den Krieg. Okay. So everybody can see this. So kann jeder das sehen. It's very clear that this is fulfilled by Russia and not by Ukraine, Es right? ist sehr klar zu sehen, dass dies alles durch Russland erfüllt wird und nicht Ukraine. Okay, and therefore they illustrate this world coming against God's people that want to break free. Und Okay. deswegen stellen sie diese Welt hier dar, die gegen Gottes Volk angehen, die losbrechen wollen. Yes, it's just this role play that the Lord wants to show Es ist nur dieses Rollenspiel, den der Herr uns dadurch zeigen möchte. Yes, everybody can follow. Kann jeder folgen? So I hope this is now more clear So, ich hoffe, dass dies jetzt klarer in unserem Verstand geworden ist. and that we can see now how this is all playing out before our eyes. Und dass wir sehen können, wie sich dies alles vor unseren Augen abspielt. Amen. Amen. Yeah, just when there's somebody out there saying that Biden is also the king of the north. So, jemand gerade jetzt da draußen sagt, dass Biden ist auch der König des Nordens. In the sense that America is prophesied in the future to be the king of the north. So, in dem Sinne, dass Amerika in der Zukunft prophezeit worden ist, König des Nordens zu sein. So he makes this argument, and you know and what they're doing by that, they're denying this whole prophetic narrative, Yes. the players that are represented in this time. Indem, dass er dies tut, er verleugnet den Schauspiel, der gerade gezeigt wird in dieser Zeit. So the United States has absolutely nothing to do with this narrative here. In den USA hat gerade mit diesen Darstellungen nichts zu I tun. mean, they have something to do in the sense that They're, they are outside. no, they're not Gog and Magog. Yes. So, sie haben schon einen Einfluss in dem Sinne, dass sie von außen her einen Einfluss haben, aber sie sind weder, that's not what I said. die sind nicht Gog oder Magog. Because the other nations, they are the onlookers, right? Denn diese anderen Nationen sind die Zuschauer. So who is watching this conflict here on earth? So, wer schaut diesen Abspiel auf Erden All zu? the other nations. Yes, but Yeah, the other worlds. the other worlds, right? Die anderen Welten. So because we saw that Gog illustrating Gog and Magog, they illustrate the threefold union, right, in the Sunday law. Wir sehen, dass Gog und Magog die dreifaltige Union in der Sonntagsgesetzkrise And they darstellen. come against God's people. Sie kommen gegen Gottes Volk an. So who's still left? So, wer ist denn übrig? On the earth, no one. On the earth, nobody, right? So, auf die Erde niemand. Only the other unfallen nations, unfallen worlds that are looking, right? So, nur die Watching. ungefallene Welten, die denn von der Ferne Radical zuschauen. Islam is Yeah, okay, radicals. Also, But apart from Islam radicals. ist da, aber Okay, so yeah, the other nations that are now onlooking, they are illustrating the unfallen worlds. die Looking. anderen Nationen, die hier zuschauen, stellen die ungefallenen Welten dar. And United States is what land? Und in den USA ist welches Land? Promised Land. Yes, the glorious Das land, ist der right? verherrliche Land. So they illustrate now basically the third heaven, So, okay? sie stellen jetzt den dritten Himmel dar. And it might now seem to be an abomination in your ears, okay? So, das mag vielleicht irgendwie that's who Ukraine wants to be part of. Yeah, but Biden, ein Groll in eurem Ohren klingen. but Biden would illustrate now Christ, right? Aber in diesem Fall, in diesen Darstellungen, Biden würde denn Christus darstellen. Okay, he's the king of the glorious land. Er ist der König des herrlichen And Landes. who is the one sending the most Aid. aid of all the other unfallen worlds? Und Okay. wer ist derjenige, der die am meisten Hilfe von all den ungefallenen Welten sendet? It's the United Das States, ist die right? USA. Okay, so therefore this is who will be sending the aid to God's people here in the Sunday law? So, das ist denn, wer den Hilfe zu Gottes Volk in den Sonntagsgesetzkrise senden wird. Christ, Das right? wird Christus sein. Will he send literal weapons to you? Wird er buchstäbliche No. Waffen dir schicken? Okay. Nein, Spiritual weapons. geistliche Waffen. Okay, good. So, and therefore,
at the moment this is just a role play where the Lord wants to teach us these principles. Deswegen dies hier ist nur ein Rollenspiel, wo der Herr uns diesen Prinzipien lehren möchte. Okay. And in Biden, obviously, he himself as a literal person, he has his own agenda going on. Okay. Und Biden, natürlich er jetzt als seine eigenen Person, hat seine eigenen Agenda, der er versucht gerade abzuspielen. Literally, he probably doesn't care one bit about Ukraine. Okay. Buchstäblich, er schert sich wahrscheinlich einen Dreck um Ukraine. Okay. But the Lord can still use this, yeah, that he has his own selfish agenda, but by him helping now Ukraine, he can just use this as this overall Roleplay. Yes. Der Herr kann dennoch das gebrauchen, dass er seine eigenen Agenda hat. Also er kann das gebrauchen, indem dass er jetzt Ukraine hilft in diesem ganzen Rollenspiel. Just like in the US Civil War, right? Genauso wie in den US-Bürgerkrieg. Abraham Lincoln, the president of the North, he illustrated Christ, right? Abraham Lincoln, der Anleiter oder der Präsident des Nordens, der stellte Christus dar. Yeah, but he himself, he did not really want to free the slaves because he was had such a care about them. Okay. So, aber er persönlich wollte den Sklaven nicht freisetzen, weil er so eine Fürsorge für sie trägt. He only cared about preserving the union. Er hat nur eine Fürsorge, diese Union aufrechtzuerhalten. And many other influential men in the North, Sister White says, they only wanted to preserve the union. They even favored the slavery in the South. Okay. Viele einflussreichen Menschen in den Norden, sagt Ellen White, sie wollten nur den Union aufrechthalten. Sogar viele von denen befürwortete der Sklaverei im Süden. So it has nothing to do with their personal agenda. So, es hat gar nichts mit ihrem persönlichen Agenda zu tun. But the Lord could use them because they did a work of freeing the slaves. So in the sense, the overall illustration was that they were doing a work for Christ. Right? Sondern der Herr konnte sie nutzen, weil insgesamt sie haben den Sklaven in den Süden befreit. Also deswegen konnte der Herr das benutzen, um das zu zeigen. Yes. Okay. So this is just the same. Now in this role play, they have their own agendas, but they still fulfill the overall role play unknowingly. Okay. Hier ist es dasselbe in diesen Darstellungen. Also sie alle haben ihre eigenen Agendas am Abspielen. Aber in das Gesamte hier in den Rollenspielen, die erfüllen den jeweiligen Rollen. Yes. Amen. Okay. So I hope that we start thinking prophetically So, and not literally. ich hoffe, dass wir anfangen, prophetisch zu denken und nicht buchstäblich. Amen. Amen. Okay. Then let's close with our prayer. Lass uns mit unserer Gebetsrunde Schluss machen.